a structured manner that deals with aesthetic gynecology. And because I'm in South Africa and bulk of our training is European based, I found it easier to go with ISAC. I think the techniques for doing vaginal tightening with perineal repair, we've been doing it differently in the past, and the techniques that I've learned here will make it very easier for me because we do have a lot of those cases back home. Basically already started putting up offices, setting up procedure rooms. Isho ke hlangana kambe madamba siku namuntlha i ti 2 ta February lembe ra 2023 loko ni dye mali ya xikolo fees a ni masiku lama loko vana va xikolweni se va ri endla na vona ti-homework le dokodela so loko hi karhi hi hlaya na vona lana swi vula ku ri na hina hi le ku dyondzeni tanihi vatswari swin'wana hi vhele hi famba na swona hi ndlela leyo hi karhi hi dyondza hi ndlela leyo swi vula ku ri loko ri ku a wu yi tivi geography hi nkarhi waloya na mi va ri yini masiku lama swi vula ku swi ta tikomba ko laha ku ri a wu yi tivi ni tsundzuka mhakhi un'wana a karhi a fonela principal a karhi a ku n'wana u vuye na homework va ku mi te ni n'wi pfuna hi xi ku ri what are you paying this school fees for? I'm paying so that you can teach them, not that you want to embarrass me in front of my kids. Yeah? I don't know what is 1 times 400. Se kuma nyipiko dokodela mi riperile nakambe na ku tlhela futhi hi khensa loko mi hi amukela ka xivandla xa n'wina phe n'we mi amukela ka hina masiku lawa kumbexana hi nga siya kule a hi tiviseni varhandzi ni vaseketeri va the health talk na DJ Brando Dr Mbokota ku ri se hi famba na minkarhi se ni kumeka ka Facebook hi le ka YouTube hi le ka Twitter nakona hi khoma ka nkarhi hi ta swi lunghisa ta va kona le ka Instagram mi hi vona tweet leyo mhaka yin'wana ya ku tsakisa ta club masoko ri van'wanyana vele a va koti ku hi vona mhaka swa ku veka swivandla swin'wanyana kambe ke namuntlha hi khensile ka swa ku mi joinile n'we mi nga hi hlangana hina hambi u ka platform yihi kumbe yihi le nga yona vele a swi khataleki ngopfu ku ri na u nga va hi languta kusuka kwihi ku fana na hi loyiwani how to hi loyiwani wa how to u hi vona a ri ka YouTube se a swi na mhaka ku ri na u hi vona u ri kwini ku nyika xikombiso hi yena vhele how to loyiwani Nhlanhla twin brothers bless va hi vona va ri eka Facebook hi ndlela yaleyo kumbexana ni nga cinca matsalwa lama vona ni na cinca kwini mara ni ta swi lunghisa khomba ka nkarhi ya ni ta swi cinca mina nga ni vona ni nga swi endla swi va swo basa ya swi swo basa ya hi leswiya swi swa vonaka hi sweswo so a swi khathaleki ku ri na hi vona u ri ka platform yini doc swi kahle ngopfu ku nga hi vona u ri ka Twitter u nga hi vona u ri ka Facebook u nga hi vona u ri ka YouTube awu thoko DC wena i fanele ku nyika na xidlodlo kahle wena talk kahle se i ku adopta xikan'we ka n'we van'wana wa hina doc mi ri njhani ka madamba siku ra namuntlha hi khensa ku mi endle nkarhi nakambe no hi pfukile Brian na ku xeweta lava nga vukela na lava nga yingisela ti 2 ta February 1990 yeah misa un'wana u endle speech a parliament a ku ri Friday na tsundzuka ene phela va twa ku dokodela sweswi mi nga siya mahlweni vanhu mi nga hleketa ku ri se mi ni tipini ku ri mi ta vulavula FW Declare a hi vulavulanga hi swona musne no hi swo sweswo a hi vulavulanga a ku na I caucus before ene leswi swi endla ku swi tsakisa a swi fani na ti-student body meetings a ni wa tsona student body meetings a ku caucasiwa before yeah se a ku yiwa meeting ku tiviwa ku resolution i yini kahle so 2 February 1990 yeah it was a Friday I was America 5th year medical school 5th year yes in 1990 dokodela yeah no vanhu n'wina yeah no ni endle matric 85 and a ni vhakachele xikolo lexi ni nga endla matric ka xoho recently yawa ku tleka yini dokodela no xa ha ri xo hey I think the building ta ha ri strong ta ha ri kahle but maintenance wise hlakela
kambe maintenance vula yini vula ku tlhuma pavement and clinic ku tlhuma hostel se yi pfariwile yi hundzuruwe antiwi ngeti i ti-flat kumbe njhani ya ku tshama vaakatiko. I think I've seen something like that before. Yeah, no, it's sad because you see the problem with us if we are not able to build things for a long time switshama and then hi tshama hi kha hi la ku landzelela leswi van'wani va nga aka swona. Yeah. It's the same thing with companies. I mean xikolo lexiya xi akiwe xi ri na there was a certain reason why xi akiwile. It may have been built for the homeland. It carries a name of a chief. And I think if we have respect for him, we then should be in a position to at least keep it as a school that functions at the level at which it used to be functioning in the past. Yeah, but I'm not going to say too much about it because it's not a nice thing to say. But maybe local it's if you've got your phone before we start, upfula Exodus 18:18. Yeah. Verse 21. Lava we hlaya hi Xichangana, hi Xitsonga. It's very interesting because it's a telling story. Okay. Yeah. Load shedding a slow papa. Ane Bible la kona yona talk about fasalwane ayile kufuleni Bible yami. Ile maka kurse ile ka internet. Exoda ne. Exodus 18:18. Sokwendla ka dokotela loko Bible leya mfundhisi va tirhisa ku iPad yo fuka hi ku nthi. Va fanele va va na backup. Oh yele ya mina ile ku nkara tini. Exoda mfundhisi dokotela hi Xitsonga. Exodus i buku ya vumbirhi ra Bibele, Genesis ku ta yo. Oh na yo yeah even mire verse man kambe. Chapter 18 verse 21. 18:21. Okay, 18:21. Yeah, loko nga kuna load shedding ya hlupha Bibele ya mina. 18:21 dokotela. Ni teka kona kusuka laha yinge slava ni vona loko ni karhi ni hlaya ne. Okay. I leswiwani yi yale Bibele ya kwakho i version yi ya 1929 kumbe ya 89. Ya 89 ya 1989. Okay, yeah. Ku laveka leya 29. Ku laveka 29 ne. Kumbe a hi hlaya leyi twa ku na yi ri tlhandla Wo hlaya le. tlhandla kambirhi hi yona i sungulaka ku tlhandla kambirhi. Tlhandla kambirhi ti hlawulela exikarhi ka vanhu hinkwavo vavanuna lava tiyeke u va veka ku va varhangeri va fambisa mintlawa ya vanhu va 1000 van'wanyani ya 100 van'wanyani ya 50 van'wanyani ya 10 kumbe 10. Vavanuna lava va faneleke ku va lava va xiximaka Xikwembu lava tshembekeke naswona lava nga ta ala ku xaviwa kutani u tshika vavanuna lavawani va hamba va avanyisela vanhu timhaka ta vona. Mhaka So ya ka yin'wana 22. ya ka number 22 ni tshika kwalani. You take kwala ka 21. Man hlaya hi this other version. And then it will talk to aneri ku sungula swikolo sweswi. Yeah. It talks to leadership. So this is Jethro. Yeah. Which is ibabazala wa Moshe. Oh, Jethro babazala wa Moshe. Mina besasusuka. Ibabazala wa Moshe. The important thing iku Moshe uteke an African woman. So Jethro I munhu wa ntima. Okay. So this is him advising Moses. Uri u hlawula exikarhi ka tiko hinkwaro
vavanuna lavanene, that's one. Lava chavaka xikwembu, that's second character. Yeah. Vavanuna lava lulameke, third character. Lava vengaku bindzu leri nga lulamangiki, corruption, fourth. U va veka tindhuna ta madzanadzana Yeah. ni ta madzana ni ta ntlhanu na makume ni ta makume. Yeah, ku nandzika leya n'wina dokodela version. Na pfumela. Ku nandzika leya n'wina version. No, na pfumela. So, yeah. So, yaleyo ke how you select leadership, not popularity. Yo. It's how you select leadership, not popularity. Hey, our things have gone under because we went for popularity. We didn't go for those characters. Fast forward, Doc. Maybe some few decades later, the same school lexi mi vulavulaka hi xona kumbe xi vhakerini ku ya hi n'wina xi nga tshamisekangi, it had produced titlhari ta le vuxeni to fana na n'wina. Ni tshemba ku ri hi nkarhi lowu wa n'wina vhele a ku nga ri na technology leyi nga na yona masiku lawa leswi endlaka maybe swilo swi olovela. But then the same schools that maybe a swi nga lo hlawuleka hi nchumu kumbe a ko hlawuleka mavito ya swona ntsena, a swi ri na vadyondzisi van'wana va matimba swinene ngopfu dokodela. A swi ri na vadyondzisi van'wana va ku tiyimisela, swi tlhela swi va na vana va xikolo lava nga tiyimisela. And yet today we're talking about people like you who were produced from the very same schools. Leswi kumbexani a swi xota swin'wana nchumu. Hi dyondza yini ka sweswo? Hi teka yini? Ku hambane yini? Ku onhake yini? Ku lunghisiwa yini manje? Ar John Maxwell uri everything starts and falls on leadership. And leadership has got nothing to do with how many people serve you. It has got everything to do with how many people you serve. And that's what they call servant leadership. So what has gone wrong in our schools? You've got schools in the townships and in the villages, same conditions, but there are schools that produce good results. The difference is the leader. So we can complain and blame kuno material I deliverwanga, the textbook I deliverwanga, whatever. At the end of the day, it is the leader. Yeah. If the leader arna these 5 characters leti nga hlala, loko aku ni kombela mi ni tisela 50 rand ndaku aka khumbi ra xikolo mi nge kanakani mi ta mi ya n'wi nyika hi ku ma swi tiva ku ya tirha swona. A yi ya endla swin'wana. It's as simple as that. Because this thing of having to rely on somebody else, how I wish our people could go outside, just outside our borders, and see how people are relying on themselves, because relying on governments, it's a waste of time. But governments want you to be voting for them. So you are good enough when you have to vote, but after that, it's patronage. I give you this example. There are 2 big hospitals, La Pitori. Lexin'wana sweswi xi vitaniwa Steve Biko before a xi vitaniwa HF Verwoerd. Lexin'wana xi vitaniwa George Mukhari before a xi vitaniwa Ga-Rankuwa. Yeah. George Mukhari Hospital has got almost 1,600 yambed. Steve Biko has got half that number, 800. But their budgets are the same. Oh. Serious? And yes. Now, who's giving the budget? Is the government? Okay. And who's in government? The leadership. Yeah. So, if we are taking that services the majority of black people and poor people, that's always overcrowded.
ivi ku ri na ku u va nyika the same amount of money per bed or even more than ivi u teka lexi nga le dorobeni u va nyika twice the amount, because basically what happens is that lexiya xin'wana xi kuma half, lexiya xin'wana xi kuma a full amount, or lexin'wana xi kuma 1, lexin'wana xi kuma 2, but you then expect the same results. Yes, sir. You expect the same results, and then loko se u fanele u vhakachela swibedhlele a wa ha vhakacheli George Mukhari, u vhakachela Steve Biko. You are perpetuating the very disparities leti hi vulavulaka hi tona. We came in, we got advice from some clever people from some universities, ivi hi pfala ti-college, both leti a ti dyondzisa mathicara na leti a ti dyondzisa manese a swibedhlele. Hi ti pfala hikuva va fanele va ya university va ya dyondza. Now, access ya ku nghena university, our universities can only take 200,000 students. How many matriculants wrote? Close to 1 million. Where is the 800,000 going? Nowhere to go. Right. So then we close an avenue where we could be training people to teach. We've got problems. We don't have teachers now. We don't have people who are dedicated to be teachers. Because access to university, it's yatika. Whether you are going to do teaching or you're going to do nursing, it's even worse. If you go and do nursing at university, there's nothing wrong with it. You are good in theory, but it's not the same as being at the nursing college, where you are looking after patients every day as a student, not 2 months in a year. But then, what is the explanation, ke doctor, loko vanhu lava va nga na matimba yo cinca xiyimo lexiwani loko va swi hlamusela n'we mi pfaka mi tshama ka ti-board mi famba na nkateko ku va mi yingiseriwa kumbexani va ri yini loko va swi hlamusela, kumbe a hi swi voni ku fana, kumbe va swi vona ku hambana na n'wina? Brian, I'll give you an analogy. Loko u kulele ndhawini yo karhi ivi siku rin'wana we u tive mali yo tala u nga yi khoma ku ri 500 rand, ivi siku rin'wana munhu a ku tamerisa 10,000 rand hi mavoko, wo penga ivi u xavisa tiko. The thing is, we don't learn to read between the lines. And unfortunately, ntungu wa heba vantima, and that applies throughout. We have not learned to trust ourselves. Instead, loko ni fane ni tshemba wehe, u fane u tirha 10 times harder for me to trust you than to trust wanhlonge yo basa. Loko wehe u fane u pasa, you have to work 10 times harder than wanhlonge yo basa. Wena inherently, the perception is you are incompetent until proved otherwise. It's simple. It's one of the ESCOM. Loko vanhu va fane va protesta va protestela gezi, me a ni hleketa ku ti-office ta ESCOM ti le Megawatt Park. Ka swi tele kwini doctor? Ni vone vanhu va ya le Thule House. Sungurile. Awa, no vula ku a ni ri hi mhaka ku CEO wa ESCOM i nhlonge yin'wana. So u fana protectiwa. Loyi a nga minister in charge ya ESCOM i rixaka rin'wana. I rixaka rin'wana, a nga le Thule, i rixaka rin'wana u le Durban. U fana protectiwa. Say the easiest target in Timeni lo nga le Thule House. And ku rhumeriwa va mani, a ni vonangi leader ya yin'wana ya party yin'wana wa nhlonge yo basa ari ku tlulatluleni le mahlweni. Ku rhumeriwa n'we futhi. When slavery started, the people who used to sell their own tribesmen to slave masters
a ku nga ri valungu. So i Black History Month, so swo lava hi vulavula kahle. A ni February Black History Month. Yeah, hi swona sweswo. So But then hi vuya futhi ka mhaka ta namuntlha leswi hi kuma hi tolovele hi nga vulavula hi dokodela va ri a ni ku tihofisi ti le megawatt. Swivutiso ha swi amukela madam masiku ra namuntlha na hinkwaswo leswiyani a khensa swinene ngopfu mi nga na hina madam masiku ra namuntlha. A ni to ku nhlayo leti va tiyisa hi ndlela mhaka ku va mi ri ka swivandla hinkwaswo, kambe ni vona onge Facebook ya ha rhanga mahlweni eka madambu lawa. Mi nga hi kuma vhele ka tindhawu to hambanahambana. Ni vona Nyiko Cuma na yena vhele wa Zenya siku ra namuntlha u yingisela a ri halaniwani eka YouTube eka madambu siku ra namuntlha. Mahumela xivutiso eka hi ndlela leyo vhele mi hi byela ku ri na mi lava ku vutisa eka siku ra namuntlha. Dokodela, so loko hi ze hi nga vulavula hi swona vhele ku n'wana ku na malembe yo karhi ngopfungopfu wa xisati kumbe wa ntombi ku va a swi twisisa ku ri na kahlekahle i ntombi loko swi sungula ku fika kwini hi ndlela leyi languta mhaka ya malembe. A mi khumbe malembe man'wana ma le hansi swinene ngopfu. Mi nga tlhela mi hi tsundzuxa mhaka ya malembe ku ri n'wana u sungula ku kota ku n'wi dyondzisa hi ta vutomi hi ku angarhela loko a ri na malembe mangani. Xi sungula na ku swi twisisa sweswo. Xa vumbirhi, u sungula rini ku vulavula na n'wana loyiwani wa ntombi hi timhaka ta swa rihanyo? A ni ri hayi hinkwerhu hi nga na nkateko wo fana na n'wina, hi nga na vutivi byo fana na n'wina hi mhaka ya leswi va xisati va nga xiswona. Se mina mbuyangwani dokodela, ni sungula ku vulavula na n'wana wa mina wa ntombi hi timhaka ta vutomi kumbe ni khumbaka rihanyo ra yena tanihi wa xisati loko a sungula kwini, na ku tlhela futhi hi ya mahlweni hi twisisa ku se ni tshika kumbe ni nga ha vulavuli na yena hi timhaka letiwani loko ku endleke yini dokodela. okay, Brian, a ni ri u na n'wana wa ntombi kambe va na malembe mangani sweswi? I 7 va ka 8 sweswi hi September. 7, right. Se from about the age of 2, 3, 4, Yeah. because mi vanghani ku na ti-question leti ta vutisa ne leti ti yelanaka na ntumbuluko. Yeah. The mistake leyi hi endlaku i ku loko va vutisa ti-question letiya either you dismiss them or va hlamula hi mavunwa. So it then forms in their mind ku okay, everything else u hlamula kahle mara leti, this group of questions ingeti a ti hlamuriwi kahle, ngeti ti to tumbetiwa, so a ni nge he vutisi la kaya, ni ta ni ya vutisa xikolweni. So va ri hlamula n'wana xivutiso truthfully to the level of their understanding. So a ku na age, hi ku a ni ri masiku lama va kurisa hi tifoni na ti-tablet, so loko va ku vutisa se va swi vonile fonini. A va ku vutisi hikuva va nge ku vutisi xilo u nge vutisi xivutiso u nga tivi nhlamulo. I mean if you go to court, loko loya ra yi vutisa question a yi vutisi nga tivi answer. Yi va yi ri na nhlamulo oh yes, okay. It's a simple principle ku a nge ku vutisi question a nga tivi answer hi ku loko wo hlamula u nga hlamuli a nga tivi answer u to pfumela xin'wana na xin'wana, it's a useless question. So na vana loko va vutisa hi ku they've got an answer formed, they are not sure, va lava ku twa ku wehe u ya hlamurisa ku yini, just to confirm, and they start forming an opinion. Believe you me, already by the time va vutisa wehe va vutise un'wana xikolweni. So ringeta ku hlamula to the level of the answer. So leswiya swa ku vana va ta hi aeroplane yi chika kwihi and whatever, it has come to an end because they know ku loko mhani a bihe emirini u ya kuma n'wana. They may not understand ku u nghenise kwini endzeni ka khwiri, wa swi twisisa, but if you explain it to their understanding, then as they grow, like sweswiwani every year the same question yi ta differently, and then the answer you add on top of it. Wow. That's the first part. Now we said ku
unfortunately masiku lawa young girls basungula kubona periods, some of them as early as the age of 9, 10. Why is that though? It's usually because for a young girl to start her periods, ufane abana a certain weight, and the key is 46 kilograms. Okay. And ka weight there must be a certain percentage of fat in the body. Oh. So once they reach that weight with a 46% fat, it triggers these hormones, a bit trigger menstruation. It's as automatic as that. And that's why ukumaku young girls laba endla ku gymnastics na ballet ba hlwela, especially those sports ba laba ba larile with very little subcutaneous fat. Ba hlwela to start their periods, as opposed to laba bangana baba barna miri one way or the other, Yeah. who then would start early. The slight disadvantage here, those sports, Yeah. kabana, because they are kept tiny and thin for a long time, they lose out on what we call the growth spurt. The growth spurt hila ngwana a tla kwa hluka ko. Yeah, so they lose that. Then that's why they end up bakomile. Hambi vo sungula late swi swa va khumba ku famba ka nkarhi. Ni vula in terms of the sport, va sungula sport lexiyani endzhaku nyana ka malembe nyana. Well, look, Bush Sungula, after they've passed the growth spurt, no. But usually they don't start it then because really the joints will not be able to adapt. And why malembe ya the growth spurt? The growth spurt differs, but anything between the ages of 10 and 40, that's where you get a growth spurt. Oh, okay. So you reckon ku ri a swi mhaka ya malembe se a ya ha hoxi xandla ngopfu ka timhakeni ta ku va ngotla va vona masiku ya vona vana lavawani, kumbe it's No. about what you just explained now? Yeah, because in the olden days, aba endla so, vana vanhwanyana, they would deny them certain types of food in order to keep them thin. Okay. Right? But reduce the amount of fat in the body until they reach 15, 16, or 17 when they would start having their period. Va ku mi nga dyi matandza. Na huku na yini. And then after that, as soon as they start their periods, then baba is at Kobeni to go and be taught whatever they needed to be taught. Now, when you come to a situation whereby those things are not done routinely, sekuba na gap ya ku vana lava va dyondzisiwa yini kwihi hi nkarhi munhu hi mani. And that's why ukumaku it forces and pushes Department of Education to end up introducing this sexuality education at xikolweni. Doc, I don't know how to how or if there is any way ndlela yo endla ku ri leswi a hi swi endla hi ndhavuko na leswi mi swi endlaka hi vutshunguri bya xidokodela bya n'wi bya xi-western ku na laha swi hlanganaka kona hi ku ri ku fika sweswiwani ku ya hi mina mi pruvhele ku ri bibele ya hlangana kun'wanyana na mhaka ya vutshunguri byihi kumbexani ngopfungopfu lebyi mi nga ka byona, mara ku na ndlela leyi ku nga na vuxaka xikarhi ka leswi ntumbuluko kumbe xintu xerhu a xi hi komba xona na leswi hi nga vulavulaka hi swona hi leswi vutshunguri byi bya xi-western dokodela. Ni tshemba na twala. Well, yeah, Brian, let's put it this way. Penicillin, Yeah. yi huma kwihi? I ximilana. So xi lo tekiwa xi gayiwa ku extractiwa certain things, xi packagiwa, xi measuriwa. The biggest difference between, and we must differentiate between traditional healing
Yeah. based on traditional herbalists. And there are different categories. There's a herbalist, loyi a specializaku hi ku ya ntshaveni a lava different types of plants and roots and make medicines out of them. That's a herbalist. He doesn't rely on any spirit to tell him what to do. Ulo donisiwa ku this tree loku hlanganisa le swi endla so. Basically, in a common sense, they are pharmacists. Or for lack of a better word, aneri kuna vanhu lava va alternative medicine who basically use the same thing. Right? Mi va vitana ku i homeopath. Yes. Yeah. They're using the same thing. They go and get herbs, mix them up. So the thing you could say about homeopath, you make them look different from a herbalist. I will come to the differences. Then there's a next level. Yeah, a traditional healer. That's the one who makes diagnosis. Right? Yeah. And that one makes a diagnosis based on what you are saying. But Botala, they will make a diagnosis based on spiritual interpretation of what either. So kuna laba ba hosha ku marambu, kuna laba ba bo femba kunene ba femba based on their at spiritual level without throwing bones. And then you end up with then the one who's the teacher who then trains and does all of that. Now, here is the difficulty. Kuna a certain concoction or decoction later when women are pregnant. Ishizulu bar is hlambezo. Isebenza kwenzani lesihlambezo, doc? Ishisuthu, I think, or Istswana, they would call it khaba. Okay. Isebenza kwenzani khaba ina? So this is taken by women when they are pregnant for various reasons. And then they would take it baku so that the pregnancy ngabi na problem. Bangwani loko ba byeriwe ku bana high blood or whatever. And then kuna le ba iteka ku so that they can go into labor ba bebula normally and avoid the cesarean section. Oh, okay. Now we have all of that. We have it on the Western side as things that we use for induction of labor and all of that. Right? The only difference, loku no yaka herbalist number 1. Niya kombela xihlambezo nilava xibodlelana. Ivi niya ka herbalist number 2, na number 3, na number 4. Loku niya niya xikambela laboratory as far. So you do not get. So the effect. Remember, miri wa wena wu responda ka a product. Will respond ka the concentration of the product and what the product is mixed with. That is the vehicle in which the product is. So that's why miri yin'wani ipilis, rin'wani it's a capsule, rin'wani injection that you give in the buttocks, rin'wani injection leyi u chela ka drip, yin'wani I cream wa tona. It's the vehicle. So the difficulty that we have with our own medicine, and I'm talking about in our country, we are not yet there where scientifically we can say loko ba ku lo I murhi wa xinhlokwana wu ta fana ka malamulele na le nkowankowa na le bulobedu. Was this? Because the person who mixes, bo mixela swi. I'll give you an example, and this will shock people a little bit, and maybe it's good that it does that. I used to work Al Taba some years ago as a hospital manager. Yeah. And akurna baman bangwani nkarhi wa season ya circumcision.
se loko ku circumcise wa vanhu exibedhlele whatever we cut ya hisa. Yes. Se ku na van'wani a va swi collecta swilo leswi va hoxa plastikini. Mara swa vinyi va vo. Vanhu nje. A vo teka va swi hlanganisa ndhawu yin'we. Okay. Ivi ku va na van'wana a fika kwa swi xava ka vona. Se u ya fika a swi vekela henhla ka zenga, veka henhla ka lwangu swi oma. Loko swi omile a kandza swi endla powder. Se loko mu ku mi lava vusi nkunzi ya ku hi leyi. Say now tell me where is the logic? You see where the problem lies. Yes. You see where the problem lies. Yo. So there's a craft. So there's a craft. Right? There's a craft. We must learn and understand the craft. Let's remove the witch out of it and just deal with the craft and understand the craft. Right? But because there's no trust. Dar ka maka ya balezia. Yeah. But as tira mara swi nga tirha loko mihleketo yi ku byela ku ri hi swona swa vusi nkuzi. Brian, the most important sex organ in the body is your brain. So what your brain believes is what it will believe. Yeah. No, I'm just, it's an anecdote. It's an anecdote. Yeah. And it so happened to just by default me loko ni manager xibedhlele a ni nga tshami ofisini. So a ni jikeleza na xibedhlele and you get to see these things. But what I'm trying to illustrate is because there is no trust amongst our traditional practitioners in subjecting their concoctions and decoctions to not necessarily to prove that they work, so that we know what is contained. Okay. So that hitakota ku tiva the effects, not the side effects. Waswo ku ri loko munhu a tekile loko swi endla so swi endla yini. I mean, I remember very well, I used to work a few years ago, I used to help one gentleman, a general practice la Kwezi. Yeah. I used to help him. Every Friday, I try to chela the drip. A ku ri na munhu la xitichini a xavisa mbiza. Okay. And loko se va yi nwile va chulukile va hlantile va ri dehydrated va collapse a hi va resuscitate kwala surgery. That's how we made his money. Serious? A ni ri a perception ya ku murhi wa tirha. For example, ni nga tlhava munhu hi penicillin. A ri na allergy ya penicillin a wa from the allergy. Me ni ta chuha hi ku ampuri a fa. Ye u ta tsaka hi ku no injection leyi yi strong yi ni lahli yi ni wisile. David, I was having COVID. Shimara. Or yeah, you did last year, you're busy. So you strong, you're strong. You're So that perception, you're karata because that's what I believe. Yeah. But so only believe so namundru once a month ntala kundra kwalani ya kuma injection yaleya. Dokotela utava chava ku kunyika ku wasitwa ku I allergy. You see. So loko ko va na trust ya ku
hi kota ku tiva ku whatever va tirhisa for xinhlokwana or va tirhisa for ku lapha rigoni ku va tsema kwihi va tsema yini va susa yini. We just want to understand the craft. We don't want to take the craft away from them. But then swi na nkoka ku hi dokodela ku ku n'wina tanihi dokodela ku nga va ku ri a herbalist or whatever, whichever way you coming from angle yin'wanyani kumbe kusuka yin'wanyani, swi na nkoka ku twisisa swa lava n'wanyani kumbe a swo pfuna nchumu ngopfu. Ku na hungu laha ka n'wina dokodela va suka mabeni wa le diyeni u ri dokodela musi i n'wamafenya va ri mi tshika ku endla mali. A hi tlhelele ka xivutiso lexiya dokodela, swi na nkoka ku va sala mi swi twisisa ku ri how do herbalist work or how our culture operates or mantwisisoko ni ya kwini. So swi na nkoka ka n'wina ka mi swi twisisa kumbe a swi pfuni nchumu? Brian, when we went to medical school ka first year I endla anthropology. Because anthropology yi ku pfuna hi yini? Yi ku pfuna hi ku twisisa ku vanhu va hanyisa ku yini in their territories laha va tshamaka kona, right? I think the best known anthropologist is Johnny Clegg. The singer? Yes. For the late yes, I entered anthropology. Then as part of his studies, he wanted to understand how this Zulu thing functions. He ended up becoming one. And he did, eh? Right. Yeah. So, he did. Almost 80% ya vanhu lava bata hi vona loko na ha ri xikolweni va ta exibedhlele, almost 80% ya vona va sungule ka traditional healer. Is it? Yes. Wow. So you can be ignorant and pretend it doesn't happen. You are living in cloud cuckoo. It has got nothing to do with the level of education. It's got nothing to do with that. It transcends that. They go to what they believe in their core first. Wow. Yes. So baba bata ka mehe ku bata kota ku kuma medical certificate, not ku bala ku hola. So right? Yeah. So what do I need to understand? I need to understand ku loko munhu ari pregnant ivi a tirhisa xihlambezo kumbe khava, ni fanele ni kota ku nuku xilo leswo, these are the problems. So I'm mentioning these two things because these things have been studied now because they've caused problems ka vana. Okay. So I've told you before ku at Durban kuna xitichi xin'wana va ri Berea Road Station. La henhla ka xoho it's a wholesale pharmacy ya mirhi ya xintima. Yeah. So I spent some time in 1999 near sampler different types of slambezo from different herbalists and took it to the lab to go and analyze. And the analysis shows, yes, it does what it says it does, meaning it does cause muscles of the womb to contract. The problem is that it does it violently. And so violently to an extent there ku switsona n'wana oxygen until n'wana a huma a ha ri ndzeni ka xivelekelo leswi hi nge meconium. Now the problem ya swona leswa meconium i ku loko se o swi hefemula swi nghena mahahwini, loko a huma a nga ha koti ku hefemula, it's problematic. So I need to be able to warn a person about that, right? I need to be able to say to a person, loko wo teka n'wana loyi va nge u na xinhlokwana kumbe u na rigoni, va ya n'wi tsema va tota leswi ivi va n'wi peyita a chuluka, u ta dlaya a dlaya hi ku chuluka, not hi leswi nga hi rigoni. Hi ku I need to explain. So if I have a bit of an understanding ya ku what is perceived ku i rigoni, for example, I think I gave you an example some time ago ku from my studies and my bit of research, each and every child loko a beburiwa una maka hala ndzhaku.
kanhloko. Okay. That mark occurs because of the way childbirth occurs. Because the part ya nhloko ya n'wana leyi leadaku, it's that part ya le ndzhaku, and loko hi ku bebulisa, that's the part that will hold with our hands to help the head to come out, whether u deliver normally or receives. So loko u byele nyana ku fana na mehe, that mark hi nge vonaki. So lava nhloko hi nyana yi vonaka ngopfu. But in the olden days, it's a small bruise, but in the olden days, because vana ava kumeriwa kaya and ava nga nyikiwi leswi hi nge i vitamin K. Now loko n'wana a ha ku beburiwa u na shortage ya swilo leswi hi vitanaka i ti-clotting factors. Ti-clotting factors leti ti formiwa hi vitamin K. We call them vitamin K dependent factors, 2, 7, 9, and 10. So loko n'wana a beburiwa, even before hi nyika mhani, u tlhaviwa that injection ya vitamin K kana cure. Ku pfuneta ngati ya yena ku yi kota ku tlota. So that loko ku va na bruise laha ku nga na mafelanyana ngati, ku nga ndlandlamuki. In the olden days, a va bebulela kaya a swi nga ri kona leswi. Yeah. That vitamin K. So what then would happen iku la u leswiwanaku ko ku va ku na bruise ko, because ku hava vitamin K, that thing ya kula. Loko yi kula, it becomes a bleed underneath the skin, it gets into the brain, yi causa leswi hi nge i raised intracranial pressure. Loko n'wana munhu a ri na raised intracranial pressure, laha ka fontanelle la hi nge i xihlokwana la henhla ka pfimba, wa swi vona. That's raised intracranial pressure, and if you don't deal with it, Yeah. what then happens iku you can get what we call coning and n'wana alova, or they can get meningitis. No, that's the pathophysiology. So in the olden days, because aku hava vitamin K, that thing was deadly, because vana vo tala who ended up like that ava lova. What this is. So now you are not doubting the knowledge and the ability and the craft that existed then. Yeah. What we are doing now is to say, is there a scientific explanation for that? And I've just given you one. There will probably be somebody who will give another scientific. This one, it's according to me. Kumbe that narration yi nga va se hlamule xivutiso xa tsietsi lo ni hleketa ku ri onge a nga hi twisisanga kumbe a nga hi twangi kahle a nga va hi kume xikarhi. I don't think there's any way in your explanation laha hi nga fika hi ringeta ku hlasela any other kind of or a traditional healer. We did not say that. No. Because he is bringing a narration ya ku ri it's skeptical. It's very wrong to be skeptical about traditional healers' opinion, especially when you encounter them in a public space without having to consult them. And we did not do that. I was asking a question, Yako. In fact, my next question was to how much respect do you give each other, given the fact that your line of work. I remember at some point Professor Hlati actually explained that kufane ku va na ku tirhisana xikarhi ka matwisiselo ya mhaka ya vutshunguri hi vumbirhi ka byona ku ri kumbexani mi nga hlangana kun'wana hi ndlela yin'wana mi vona swilo ku vonana kumbexani tsietsi ku fika hi hlangana hina xikarhi dokodela. Look, here is the thing. If you go to China, you will find in the Chinese hospital, there are two parts of the hospital. The one part practices traditional Chinese medicine. The other part practices Western medicine in one hospital. Because they've reached a level whereby they have an understanding, certain things can be done on this side, certain things can be done on the other side. I'll give you an example of mental illness. Right? The biggest problem that we have when it comes to a person healing, it's their mind. But when your mind is unsettled and you have mental illness,
the most important thing you need to find a way in which your mind can be settled and it starts functioning well. Now, there's a lot of people who practice what, and we need to be clear between, and maybe the word traditional medicine is maybe it's wrong. It's wrong. Yeah. Because melo kuni nihlahluba, Yeah. if I use that word, I don't consult a medium. I do not consult a medium. I'm not a prophet. Yeah. Right? I don't consult a medium. Now, kuna a traditional healer who consults a medium. And that medium, so lo utayaka that person when you believe in the medium he consults. Okay. Just as much as you go to a church or you go to a religious prophet to consult because you believe in that medium. That's the one difference, right? The part that we're talking about is the part of where a herbalist goes and finds medicines and say, lo wanhloko, lo wamongolo, lo wayin. That's a herbalist. He's not consulting a medium. He's just been taught. He's just been taught. So he's as good as a pharmacist. He's just been taught to, yes. So now, the issues about the mediums that you consult, it has to do with a person's belief. Yeah. And a person's belief, it's their belief. And no one can then change their belief. So the difficulty that I have when I sit at the Ruel is that I know there's a number of people who would have consulted first, and what they're coming there to you for is what some genuine and honest traditional healers would say, leswi swi lava tin'anga ta valungu, swi lava ta xilungu u ya kona. There was such a gentleman, when I did my internship at Ntswalo in 92, there was a gentleman who used to bring his patients to hospital. He was a traditional healer. Yeah. He used to bring them to hospital. Aku loyi dokodela ni lava mi ta n'wi draina mati. Loko se mi n'wi draina mati u ta vuya le ka mina. And that person had heart failure. So the issue is under apartheid, these things were suppressed. The workmanship, the relationship between the two. And anything that was deemed to be traditional was suppressed. And unfortunately, it was suppressed in the name of a religion. So I'm saying to you now, whether a Panado or a penicillin or a symptometrin, whatever, it comes from a plant. Oh, yes. It comes from a plant. The only difference is we took that plant, extracted certain things, measured it, and say, in this tablet, there's so many micrograms of this, so many. So unfortunately, I can't tell the dosage. I can't tell the dosage. So if I can't tell the dosage, I will not know the side effect. Naloko munhu a overdosile hiku Brian, kuna mapilisi yan'wana kumbe mirhi yin'wana hi ku nyika yo based on your weight. Okay. Right? So because it's got a certain effect. So it's not if I give you something on above my pain. No. It's based. We'll say we give so many milligrams per kilogram body weight. And then it becomes effective. So, but what is contained and how much of what is contained in that bottle, it becomes difficult for me then to help a person low anger overdose because I won't know. I'll give you another example. There's a mushroom or a fungus. Again, it's quite popular in
I studied in KZN, so I will speak about KZN. Yeah. Ba itirisa ngopfu ka ku endla mbiza. Amijika mbiza namuntlha. But Eh. this fungus, Yeah. it contains something that we call an aflatoxin. That aflatoxin damages two organs at the same time. It damages the liver and the kidney at the same time. So whenever we had people labanga nyikiwa mbiza leyi nga na impila, Andre, you would see that it's that aflatoxin. Oh, okay, yes. Right. As opposed to lava nyikiwa kumbiza leyi nga hava impila le. Yeah. Right? Yeah. But do people know the dose ya impila le in the mbiza le ba itekaku? They don't. So what we are saying, until there's a trust relationship whereby people are willing to subject their concoctions and decoctions and medicines so that we all know what is contained. And you know what you are taking. Wow. So we need to get to a point where we know what a person is getting, so that loko kuba na a side effect or an overdose, we know what to do. Wow. Dr. Ubuyini. I think yeah. Ubuyini Rabogale. Tsietsi. What I'm now answered, DJ, Abashleko. I'm going to our doctor keep up the good work by injecting us with the knowledge and wisdom you have. Kuna hungu futhi lanwani ra suka ka matanato n'wayila u ri thopike namuntlha yi vulavula na mina ni le ku teni dokodela hi ta bula va ku tiva laha mi nga kona ne ya no va ku tiva loko mi nga ku tivi n'wina van'wani vhele va le ka nomboro leyiwani ya 010 020 8569 kumbe mi nga hlangana vona vhele ka info@hwcw.co.za. Dr Mbokota va kona vhele hi HWCW_SA na ya vona vhele ya personal ni pfa ni yi vona yi pfa yi karhi yi va busy ngopfu Instagram ya vona vhele dokodela wa babeli le DN u hlamarise hi xo sungula ku ri mhaka leya ku ri vaxisati va nga pfumeleriwi ku dya matandza mana mi ya va dya matandza na nyama ya huku na namuntlha hi mhaka sweswo swi n'wi hlamarise ngopfu babeli le DN va ri hey ya namuntlha the word used i busy. Yo, Doc, mbiza yo vula poto man. Oh, okay. Sekuwa potweni. Mara mhaka yikulu ni lava ku fika ka yona maybe kumbexani you know hi hetelela hi khome mhaka yin'wana ya ku lava ku twisisa mhaka ya vuxaka bya n'wina na van'wani vatshunguri hi ndlela yaleyo. But then at the end of the day, I have a feeling ya ku ri even the issue of respect between the two, if you don't respect each other as well, swi nga hetelela swi peta hi nhloko. Ni vula ku ri swi nga pfuna mina loko ni ri herbalist ku ni twisisa ku ri n'wina tanihi dokodela ya xi-western vhele mi va mi tirha njhani. Ni hleketa ku sweswo naswona is a very very critical role. Swi fana na loko munhu wa mulovelu a kheba ku lovelu a twa onge kumbexani loyi a vulavulaka Xitsonga kumbexani u inferior ka yena u va a nga n'wi tekeli enhlokweni ngopfu. I think it goes back to that ku ri the moment you start respecting the next person's culture, language and all that, it also comes back to the issue ya mhaka ya ku tirha na ku tirhisana hi ndlela leyo. Mi nga ni lunghisa dokodela loko kumbexani ni hume endleleni. Yeah, Brian, you know, a lot of men complain that their wives don't respect them. As if respect is an instruction. You earn respect by how you handle yourself. Yeah. And so, if you don't know, you can't go and criticize something you don't know. Right? Rather say, I don't know, I only understand this, and focus on what you know. In that way,
you will gain respect. And here is the thing. Yeah. When you work where I work, loko munhu ata ku byela ku ni na nyongwa, right? You got two options. You can laugh it off, or you can want to understand ku okay, ya n'we hi nyongwa yi mi endlisa ku yini. Kambe vite nyongo yako atafani ne? No, because each and every person has got a different explanation of the same thing. Oh yeah. Right? So rather try to understand a person from their perspective and try to be in the what are they experiencing in terms of understand what they're experiencing. It's only then that you can be able to assist. Yeah. And if you are going to assist by being paternalistic, your instructions are not going to be taken. By being paternalistic means, you see, sometimes medical school is a bad place because it teaches us arrogance. Okay. Yeah, because sometimes we think we're small gods. Right? Yeah. And that arrogance, and as we always say, medicine will always humble you. Because there are times where a patient gets healed. Now, when we now still Oh. so As a accept. doctor? Yes. Yes. Wow. Yes. Wow. I mean, there are people who will be told, no, you've got cancer, it's not going to last, you are not going to last for 6 months, and the person 10 years later, wow. So there's a lot that all of us still have to learn. But if you're not humble, you can't learn. Wow. You can't learn because you are not open. And being open to understanding does not necessarily mean that you agree. You can Understand. You can understand and respect the person and still disagree with them respectfully. True that. Yo, dog. I think, yeah, we'll leave it there for today. Funny enough, That's one after Sona. Given Nayo, I respect other cultures and traditions. Respect is a key. I work with people as well. And that is why it is important to be multilingual and to respect other languages. I concur with you, DJ and Doctor. Yo, dog. Yo, man. The comments back at the and funny enough, so we say that tala lan wan ngas wa se tele nkwabo lava ntundzana ka nongonoko na hinkwaswo leswiyani kambe ke a kuma nga xivutiso na xin'we kambe hi leyi 1 hour se fike makumu xikoho xi ri yini xivutiso hi lexiya xa ravukhale va ri va navela ku ya xava xin'wanana. Oh yes, atoko ni xivonile i xivutiso a xivutiso lexi va ri va chuhisa hi malembe ya vona kumbexani okay u na malembe mangani thoko kumbexani kumbe minkarhi nga ta ku n'wi pfuna hi karhi hi pfala yena dokodela kumbexani hambi a nga hi byelangi mi ngo hlamula ku ri kahlekahle malembe wa right kumbe hi 1 doko. Again, I think personally the oldest person I've delivered was 49. Yo. Right. 49. Now, yes. Here is the issue. Loko munhu a karhi a kula wa xisati na matandza yakwe ya kula na yena. Remember, they are born with a certain number of eggs, and matandza yalawo a ku na mantshwa ya fomekaka until ya hela ivi va ya ka menopause. So loko u ri na 43 years, matandza ya wena ya na 43 years na wona. They've been exposed to whatever radiation or toxins or poisons that you've been exposed to. Kumbe dokodela u ri na 43 thoko? Yeah. That's why it's a 43. Okay, yeah. So, here risk ya ku n'wana u ta va abnormal. The older you get, increase. That's number one. The older you get, you are less likely to
it's more difficult to fall pregnant because you don't produce eggs every cycle, right? So, the first thing that happens when you're pregnant, I mean, you've seen people who are actors and actresses everywhere in the world, they delay childbearing until very late, and then they fall pregnant late. Then they go through all these tests that we do to determine that person does not have what we call chromosomal abnormalities. If you remember, we said when the egg and the sperm meet, the chromosomes have to intermingle and mix correctly. Yeah. So the risk is a risk. Look, your risk is 1 in 130 or 1 in 100. We are saying if we take 100 people who are identical to you and very pregnant by the same man at the same time, everything being identical, look, it's 1:100. It means out of those 100 people, one of them will have the problem. That's what risk means. And banbotala, especially laba ukuma kuku bahlwele ukuma bana. Sometimes they say, look, men olaba ngwana, kuru unjani or unjani, I will take what God gives me. Okay. That's a person's belief. But I'm obliged by my profession that I need to tell you about those risks and scare you and frustrate you and all of those things. Because if I don't, tomorrow somebody will say, but you didn't tell me, so I'm suing you. Yes. You understand? Yeah. So that's the thing. So the risk is exactly that. It's a risk. And do we have children Down syndrome less than 40 years? We've got children, we've got 24-year-olds who give birth to children with Down syndrome. Because one of the things that how God has created a female body is that at a young age, that body is able to detect if there are abnormalities in the pregnancy form, and then withdraw support, and then kubana miscarriage, especially the miscarriages that happen within the first 12 weeks. Now, that ability disappears as you get older. So that's the risks we're talking about. When you are older, you are more likely to have these particular problems. So this issue of Makamalembe, it only appears applies Kabashisati. It only applies Kabashisati because they are the ones who've got eggs that are old. Kabashinuna, your oldest is 72 days. Your oldest is 72 days. Even though you produce millions of them, so abnormal in any way, they will not even be able to fertilize. The abnormal sperm is not able to fertilize an egg because it can't reach where the egg is. Okay. So, and malembe number 73, I can still. Kona ngwana mkhalabya ngana utsonela 8, I think unangwana ngana 5 years. Udume ngofu. Ifala doke. Udumise yini? Ngebulu. Okay, la good David. Bara lina la motho ke kgomo ake. Kgomo ya boshaka wa khapa molato. Wa itogela molato. Donc nkesile. All right, inkomo. Ihlangana viki ritaka swivutiso maya mahlweni mi swi rhumela n'wina ka platform yaleyo mi nga tirhisa email ya DJ Brian ku nga brian@djbrian.co.za. Dr Mbokota ni tshemba se ma swi tiva ku se mi va kuma kwini vhele hi ndlela leyani vhele va kumeka ka nomboro leyi se nga se yi vekini layani eka xikirini xa wena ta futhi yi phinda ku nga ri khale in case swinene ngopfu dokodela hi ndlela yaleyo ka skena n'wana mingiseri u nga ya mahlweni vhele u subscribe eka YouTube ni vona tinhlayo tani veka YouTube ya hina nkarhi ti ya henhla hi ndlela yaleyo. Ku na xivutiso xikombisa ta xi teka ka vhiki ritaka a ni tivi dokodela se nkarhi wu fambile va vulavula hi mhaka ya rigoni ku ri va ri ta sungula hi swo vhiki leri taka. Ya sungula hi swo vhiki ritaka vhele how to tshama u ri na hina vhele hi ndlela leyi nguma la ka YouTube hi ndlela leyi dokodela ri perini in case swinene ngopfu.
ingoma swinene mabedwa le DN na vuhlawu tsakile mfethu ne va ri ya dokodela na timhaka ya va ri mukhabye wa endla yini va lembe mangani dokodisi u tsakile u ri u hlamulekile hi ndlela yaleyo amen kasi ke kunjhani wena Muthawu na Muthawu sivara lava ke sini Muthawu ku va ri na hina madamba siku ra namuntlha ke byabyewa ke a hi hlanganeni vhikeni taka vafethu lexi kombelaka mhaka swa ku vhema mahlweni mi ya mi karhi mi subscribe eka channel leyiwani ya DJ Brian channel hambi va ka mi ku DJ Brian Khozo yi ta fika yi huma hi ndlela leyo ku na xinyamela hi mhaka dokodela va se va fambile hi ndlela leya kusuka ka mina Mnyamatsini ka Temba Nkonto yini peace love and happiness vuxoxo bya dokodela mi se mi byi vonile loko mi nga byi vonanga mi nga tlhela futhi eka nkandziyiso lowani ku nkandziyiso lowani wa video leyiwani vhele a hi wu suli kumbe ku susa eka platform letiwani vhele tlhela futhi hi hundzisela eka platform tin'wani hi ku hambanahambana ka tona se sweswiwani hi kota ku endla ku vuhaxi lebyiwani eka YouTube eka Twitter eka Facebook hi nkarhi wun'we swi vula ku se swi olovile loko hi fika makumu na nongonoko lowani hi vhele ndlela leyo mi vhela mi kuma mhaka ya vuhaxi lebyiwani kusuka ka mina ni nga chema Nkonto DJ Brian la ni nga heti ne a hi hlangane Mizuka Radio 6 to 9 eka Munghana Lonene FM bye bye ni mi rhandza njhani